There were high expectations that the government led by the coalition of two major parties would bring forward strong policies to ease market restrictions and boost the economy. While those expectations remain only partially met, economists have welcomed the policy's commitment to implement the High-Level Economic Reform Commission's recommendations. These include removing duplicate laws and offices to improve the business environment, increasing domestic production and reducing the cost of Nepali goods. The upcoming budget, set to be presented on 29th of May, will reveal how serious the government is about improving the economy by implementing the recommendations of the Khanal Commission. रामेश्वर खनालको प्रतिवेदन लागू गर्छु भने नै त्यहाँ 478 वटा बुँदा छन् यो अर्थतन्त्रलाई को विभिन्न आयामहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भने त्यो नै काफी छ यदि सरकारले रामेश्वर खनालको प्रतिवेदन लागू गर्छ भनेपछि नीतिगत कार्यक्रमै पुग्दै वास्तवमा तथापि हामीले बेनिफिट अफ डाउट सरकारले केही प्रतिबद्धता जनाएको छ नीतिगत कार्यक्रममा अब यसको रिफ्लेक्सन बजेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ The government's policy and programs indicate that only 1/3 of the 18,000 projects listed in the Planning Commission will receive budget allocations. In public construction, priorities have shifted from launching new infrastructure to postponing ongoing projects, reflecting concerns over declining revenue and reduced foreign aid. The policy also includes measures to tackle employment challenges, including education system reforms and reintegration of returnee migrant workers. अनि 34 वटा जिल्लामा नेगेटिभ ग्रोथ छ पपुलेसनको त्यो नेगेटिभ पपुलेसन ग्रोथ हुँदा पहाडको खेतहरू बाँझै छ बारीहरू बाँझै छ तर हामी एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको बेसको कन्ट्री छ हाम्रो र हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ भनेदेखि त्यो पहाडको त्यो यही क्रमले जाने भने त पहाड रित्तिएर जान्छ त भोलि त्यसलाई त्यहाँ रिभाइभ गर्ने त्यसको स्ट्राटेजी के त त्यहाँ रिटेन्सन गर्ने त्यसको स्ट्राटेजी के एग्रिकल्चर प्रोडक्टलाई राख्ने स्ट्राटेजी के त्यो स्ट्राटेजीको पार्ट चाहिँ यसमा चाहिँ एड्रेस भएको चाहिँ त्यो मैले देखिनँ किनभने अहिलेको यो विकराल समस्या हो नेपालको एउटा The policy outlines plans to channel over 1.2 trillion Nepali rupees in remittance investment into sectors like hydropower, agriculture, industry, and transport. It also hints at tax reductions on electric vehicles in the upcoming budget. Promises include lowering agricultural production costs, ensuring transparency in subsidies, and restructuring state-funded bodies like Nepal Agricultural Research Council and the Prime Minister's Agriculture Modernization Project.